which is covering the whole body. It is covered by the closed by the presence of test or tunic. The pharynx contains 6 pairs of gill slits. The pharynx contains 6 pair of gill slits, which opens into the rectum. So pharynx contains 6 pair of gill slits, which opens into the rectum. It opens into the atrium. It opens into the atrium. So the atrium is present towards the pharynx. It opens to the outside by the presence of atrial aperture. You can see the structure there. Atrial aperture ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So the pharynx opens into the atrium, and this atrium opens to the exterior through an aperture called as the atrial aperture. Dotted lines ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So that is the dotted lines is the atrium. So the mouth ಇದೆ, pharynx ಇದೆ. Pharynx opens into the atrium. Atrium opens to the exterior through an aperture called as the atrial aperture. So heart is present and is enclosed in a pericardium and is located towards the ventral part of the pharynx. Pharynx just towards the ventral part there is a heart, and heart is enclosed in a cavity called as the pericardial cavity. So this is all about the structure of ascidian tadpole larvae. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? We can revise once. The name is called as ascidian tadpole larvae because of the fact that it looks like a frog's tadpole larvae. Second thing, it is very short-lived for 3 hours. It does not feed during its lifetime. It is planktonic in habitat. It looks like a frog's tadpole larvae, hence the name ascidian tadpole larvae. The body is transparent, presents which has a covering called as test or tunic, which is made up of a chemical structure called as tunicin. The body is mainly divided into 2, that is trunk and tail. Anterior trunk contains a sucker-like structures called as the adhesive papillae. Coming towards the trunk, the tail is covered by a caudal fin, which helps in locomotion. There is a presence of notochord, and notochord is restricted towards the trunk, restricted towards the tail region, but not towards the trunk. There is a nerve cord, which is towards the tail, but also protrudes towards the trunk part. The anterior part of the nerve cord becomes the brain. If you see the structure of brain contains 3 parts. One is cerebral cone, cerebral vesicle, cerebral ganglion. Coming to the cerebral vesicle, second part, which contains 2 type of cells called as ocelli and otocyst, which are receptive in function. So the digestive system is complete, very well developed, with presence of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and anus. The pharynx contains 6 pairs of gills or gill slits. The pharynx opens into the atrium, and atrium opens out exterior by an aperture called as atrial aperture, and mouth is closed, it's not open by the test because it does not feed during its lifetime. So this is all about the different structures, that is the structures which are present in the ascidian tadpole larvae. If you have any doubts, questions with regards to this part, you can ask in a separate way. In order to make you understand, I am separating the video into 3 parts. ಅಥವಾ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ascidian tadpole larvae.
Yes. Now, coming to the retrogressive metamorphosis in ascidia. You know the definition of metamorphosis: a complete transformation externally, that is morphologically, structurally, anatomically, physiologically. So, anatomical, structural, morphological, physiological transformation, not just a change. It's a transformation from lower developed larval stage to the adult stage. So this is the definition of metamorphosis. But now it is retrogressive metamorphosis. It is retrogressive metamorphosis. This retrogressive metamorphosis is a type of metamorphosis where the larva, which contains all the advanced characters, it loses its characters during the time of metamorphosis. So in the process of metamorphosis from larval stage to the adult, the larvae, which contains all the advanced characters of the chordate, is lost during the process, and the adult become more primitive when compared to the larvae, when compared to its own larvae. So this is the definition of retrogressive metamorphosis. In case of ascidia, ascidiadalli retrogressive metamorphosis has many structural changes. ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ. ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ stages of metamorphosis, rather it is retrogressive metamorphosis. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಜಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ starts to move towards the, it is an marine animal, ocean ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಷನ್ನಿನ ಡೆಪ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓಷನ್ ಬೆಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು, ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಲಾರ್ವೆ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ or geophilic and photo negative or photophobic. So first thing, geopositive, photo negative ಆಗುತ್ತೆ. It attaches to the substratum. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, as I told you, it attaches to the substratum using the adhesive papillae. So last picture ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, the adhesive papillae is present ಅಂತ. Using this adhesive papillae, the tadpole larvae is going to attach to the substratum. So ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಜಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ. ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ the tail here is completely lost. Tail is completely lost. The caudal fin ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಡಮ್ 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 ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ತು.
waste. That is, all are lost or it is degenerated. Tail is degenerated. Tail ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ, ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಹೋಯಿತು. ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಹೋಯಿತು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ದ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್, ಮಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಟೇಲ್, ಆ ಟೇಲ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋಟೋಕಾರ್ಡು, ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೇಲ್, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ.